Back to you, Josh. Go ahead and introduce us to your man. Without further ado, I introduce you to Philadelphia's favorite son from the city of brotherly love, the elite class, Bryant Jennings. Thank you. Yeah, appreciate that good, that nice introduction. And I feel the same way. In boxing and in business, it's very hard to really, they say not to actually form personal relationships with certain people, but I mean, with the situation and the representation that I have, it's very hard not to. I was a young, unexperienced, man, when I first, met Josh and Jay and everybody, and they've shaped and molded me in such a way that I don't think any other circumstance could have brought this to be present. So, thank you for my team. Thank you for the representation that I have. I'm very grateful. And let's get on to the fight. So, October 22nd, we're finally doing it. And, it's almost, with boxing, we know that, the fight is never for sure until you see the two fighters walk into the ring, and then even at that point, I got my buddy F.A. Ajagba, he had a fighter that actually walked into the ring and then walked out. So boxing is very unpredictable, but, I'm looking forward to October 22nd. It's been a very long camp, with all of the cancellations and postponing and, not necessarily knowing when, when's the next move or what you're going to do. And, but, for a person that's disciplined such as myself, I never get out of line. I never get out of shape. So I'm basically, I'm physically ready, I'm mentally ready, and I'm technically ready. And we have weeks to go, and, it'll just get better and better. I'm looking forward to actually, being the first Bridgerweight champion, of the world. And I always look at that weight class, and I think I can be a great spokesperson for that, not only just being a champion of it, but you got to look at the landscape of heavyweight fights. And a lot of people are too big to be cruiserweight and too small to be heavyweight. So I can just imagine all of the athletes that's going to come out of the woodworks. I mean, shoot, Bridgerweight might just erase the whole cruiserweight division. Who knows? That's very possible, because, the cruiserweight division is not really a favorable division. And a lot of people basically, they go in between, being heavyweight, then being cruiserweight, or even in between fights, they're actually walking around being heavyweights, being smaller heavyweights. And so if you put that limit, which is 224, you put that limit there, from 200 to 224, I'm quite sure they're going to come out. They're going to be coming out of the woodworks, and I think that the competition in the Bridgerweight division is probably it's going to become the most crowded. Mark my words, it's going to become the most crowded, especially with the WBC getting involved. Well, not getting involved, but, initially, placing this division in boxing. Everybody goes for the green belt. The green and gold. Everybody loves the green and gold. They favor that. It seems to be that they favor the green and gold belt more than the other belts. No offense to any other of the boxing organizations, but that's definitely something that people would definitely try to fight for. And I'm glad to be a part of it. I'm glad to be the first person to actually have fought me and Rivas. And I'm very honored to be in this situation and to be in this position. I've been very blessed throughout my boxing career, and I'm here to say I have no complaints. And I'm glad that every fight that I didn't come out on top of, that it happened that way, because who I am today and who I grew into, I don't think you can actually, I don't think you can plan that. So, who knows where I would have been if I would have beat Klitschko. I probably wouldn't have been mentally, as structured as who I am today. So, I'm very honored for every situation that I faced. And, no matter the outcome in my career, I'm very blessed to be a healthy, very, very intelligent man. But, I'm just grateful for this opportunity. And I look forward to it. As far as the fight,
I don't really like to talk about, what happened or what will happen or what I'm going to do and things like that, because, boxing is a very unpredictable sport. And as you saw on, what was it? July 19th for 2000, no, January 18th for 2019, it was a few seconds that changed the whole fight. And so you definitely have to stay focused from round 1 all the way to the bell rings at the end of round 12. And so, I understand the talent. I understand everything that I'm up against, and I'm up against, a greatly underrated fighter. I've been underrated such as in my career such as myself. So, it's something that, only that I could more so respect. Other people could respect it as well, but I more so respect what I'm in there with, who I'm in there with. And it's a difference. I never fought anyone that I actually lost to. And, I tend to, get over situations, quite easy. And I've gotten over the situation because I can actually pinpoint and narrow down what the problem or what the issue with me was. No offense to, a person actually gaining the win, but I understand where I went wrong at. And, I have corrected those mistakes, and I'm looking forward to, doing this thing again and having a greatly different outcome, come October 22nd. Are we there? Or am I just talking to the air? No, you're here. Okay. I think the host froze. The host froze. Oh shit! As long as everybody heard me. We all heard you. Yeah, we hear you. I believe Oh, the okay. host. Yes, completely. Christian is no longer there. Claire, Yvonne, I saw his screen freeze, Oh, so he was freezing. he might be coming back in. Yeah. So wait a couple seconds. Okay. Maybe Yvonne, you can translate what Champion Jennings said. it was a great speech, Brian. Really. Thank you. Appreciate it. You're good. Shoot. This live. Don't worry about it. We all good. Yeah, thank you. Appreciate it. We really appreciate Brian, that you were very patient. We apologize for all the delays. That fight was supposed to be done in June, and after that we were looking for a September date, and not that date. But you and Josh have been very, very understanding, and we are very grateful of finally being able to have a date and to go on, and very grateful for your support on that. Thank you. Appreciate it. And you It's an too, honor. Mauricio. I know you have a lot of pressure from a lot of promoters, a lot of boxers around the world that are hoping to fight for the title. I know I got a lot of emails and phone calls from promoters who wanted to know what was happening and if we were doing the fight and or not. I know you got a lot of proposal to do that first fight. So we really, really appreciate that you have supported us and you trusted us that we were going to be able to deliver. There's nothing more important than honor. And when you give your word and when you trust and you work with the understanding that what is better and best for the sport, then we are there. Everything is good. I think we have Chris back. I am back, and I honestly apologize. I have no idea what went on. And you lost me, or I lost you, and we lost each other for about 3 minutes here. Did you want me to translate essentially what Bryant was talking about? Yes, you do. I translated it in French already. No, go ahead. You can do it if you may. You know what, Bryant? Strong words from a wise man. That's what I noted here. And I'll start by what you said at the end. Je vais commencer par ce qu'il a dit à la fin, Bryant Jennings.
il a dit, il est conscient qu'il affronte un boxeur extrêmement sous-estimé, Oscar Rivas, extrêmement talentueux. Et ce que Bryant Jennings disait tantôt, c'est que les combats qu'il n'a pas gagnés ou les combats où il n'a pas eu le dessus nécessairement, il est en quelque sorte content que ce soit arrivé comme ça parce que c'est ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et ce qu'il est aujourd'hui, il peut aspirer à la meilleure des ceintures, dit-il, celle du WBC, la ceinture verte et or, la meilleure de toutes les ceintures, sans manque de respect aux autres organisations. Et il a commencé en disant, enfin, ça a été long avec les reports, avec les annulations, ça a été un long camp d'entraînement, mais jamais, jamais, il n'a été en mauvaise forme physique. Il est prêt pour ce combat du 22 octobre contre Oscar Rivas. Thanks, Brian. Looking forward to seeing it. Bryant Jennings, 24-4-0, 14 KOs. He is the number 3 contender for the WBC Bridgerweight World Championship. It promises to be a dandy. Thanks, Brian. Yeah, you're welcome, brother. Appreciate On it. to Team Rivas. L'équipe Rivas maintenant. To introduce us to Team Rivas, I will introduce the Vice President Operations and Recruiting for Jim pour nous présenter l'équipe Rivas, le vice-président opération et recrutement chez Groupe Yvon Michel, Bernard Barré. Oui, bon matin tout le monde. Good morning everyone. Stéphane Lépine, qui est le gérant d'Oscar Rivas depuis sa venue ici en 2009, s'excuse de ne pas être présent. C'était lui qui était supposé faire les présentations. Malheureusement, il y a un empêchement et il ne peut pas être là. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter Marc Ramsey, l'entraîneur depuis les tout débuts de la boxe professionnelle d'Oscar Rivas, one of the best boxing coach in the world, celui qui a produit des champions du monde comme Jean-Pascal, Eder Alvarez, David Lemieux, l'actuel champion du monde d'Emilo Arthur Beterbiev. Donc, il a produit tout ça tout en ayant avant ça eu une belle carrière sur l'équipe nationale du Canada qui a culminé avec les Jeux olympiques d'Athènes. D'ailleurs, tout en vous attendant tout à l'heure, le poster des Jeux olympiques d'Athènes est en arrière de moi. Et je suis content de voir que ce n'est qu'un début pour Marc Ramsey. Il est jeune, talentueux et beaucoup d'expérience. Et je demanderai à Marc de nous dire quelques mots dans l'éventualité où il va produire un autre champion du monde dans cette nouvelle catégorie des super lourds légers. Mark, you're on mute, my friend. Unmute, Marc. T'es sur muet. Ici. OK. On m'entend? Vous m'entendez bien maintenant? Oui, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Oui, on t'entend. Parfait. On t'entend très bien, Marc. Alors, je voudrais premièrement remercier l'équipe Jennings d'avoir encore une fois pris le défi et puis d'oser nous affronter pour une seconde fois. J'aimerais remercier bien sûr la WBC et ESPN et surtout le groupe Yvon Michel qui ont fait un travail colossal dans ces temps tellement durs. C'est tellement difficile en ce moment d'organiser la boxe et de travailler comme ça, comme ils ont fait dans les derniers mois, dans les dernières semaines pour nous donner cette opportunité-là à notre équipe, à l'équipe Rivas, de non seulement avoir accès à un titre mondial, mais avoir également accès à une chance de marquer l'histoire. On l'a mentionné, c'est la première fois que le titre va être attribué. Alors, c'est quelque chose pour nous qui veut dire également quelque chose. C'est une double motivation. Le camp d'entraînement est déjà entrepris depuis longtemps, vu que le combat a été remis. Alors, tout est en place déjà, tout roule très bien pour assurer une bonne performance d'Oscar Rivas, assurer aux fans de boxe ce qu'ils méritent, un bon combat de boxe, et également assurer la victoire pour le titre mondial pour Oscar Rivas. Merci. Merci, Marc. I'll translate Mark's words in English. First, he wanted to extend his very warmest thanks to Team Jennings for giving Oscar and his team this opportunity. Hats off to the WBC, to ESPN, and to Jim through hard times. They're hard times. The last year or so has been very hard to stage or organize boxing events. And these people, the WBC, ESPN, and Jim, have gone through it with flying colors.
Mark is grateful to the fact that not only can Oscar win a world championship belt, but they're part of history. This is a first, and he acknowledges that. And he finished by saying that training camp started quite a while ago, because for the similar reasons that Bryant mentioned just a moment ago. And Oscar's more than ready for this event and for this challenge ahead of him. Bernard, est-ce que tu veux reprendre la parole pour présenter Oscar? Oui, Oscar, Kaboom Rivas, qui lui, bien entendu, avec sa ronflante fiche de 27 victoires, dont 19 par knockout, une seule défaite, ranked number 1 WBC. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rendu là? Lui, bien entendu, ben, il a eu une très belle carrière avec l'équipe olympique de la Colombie, silver aux Pan Am Games au Brésil en 2007 et surtout sa participation aux Jeux olympiques de 2008 à Beijing où il a eu une victoire et il a perdu par la suite contre l'Italien Roberto Camarale, une décision vraiment là, très compétitive. Et la particularité, c'est que Roberto Camarale, lui, a gagné la médaille d'or et s'est débarrassé de tous ses adversaires avant la limite, sauf Rivas. Par la suite, ben, il est venu ici au Québec et travaillé avec Marc Ramsey et a commencé sa carrière professionnelle. Des victoires se sont enchaînées. J'ai eu l'occasion d'être avec lui en 2015 dans l'État de Washington où il a battu Jason Petaway, un espoir américain. Et la télé américaine était là parce qu'il y avait bien entendu de l'intérêt pour Petaway, mais il l'a envoyé 3 fois au tapis au premier round, ça s'est fini là. Donc, il a commencé à tirer les projecteurs à partir de là. Par la suite, il a battu Carpentier qui était invaincu. Il lui a fait sa première tâche sur son dossier. Mais c'est surtout en 2019 où là, il a fait 2 combats tout à fait exceptionnels dans l'État de New York, bien entendu, le combat contre Bryant Jennings qui était excessivement serré et qu'il a réussi à lui passer le knockout au 2e round. Ce combat-là, il y avait des titres mineurs qui lui a permis de monter dans les classements. Et sa défaite crève-cœur contre Dylan White dans un combat de championnat du monde par intérim à Londres, une décision qui a été très controversée, surtout du fait que Dylan White a été testé positif, puis on est encore à se demander comment ça se fait que ça s'est terminé comme ça. Et pour montrer le sérieux d'Oscar Rivas, qui est ici au Québec depuis 2009, à être champion du monde, 12 ans là, maintenant qu'il attend ça, bien, il a décidé, lui, d'aller dans cette nouvelle catégorie-là, des super lourds légers. Il est passé de 260 livres et là, il va boxer à 224 livres et il se dit en très grande forme et ça va être beaucoup plus facile pour lui compte tenu que ce n'est pas un grand gars physiquement, c'est un boxeur de 6 pieds et chez les super lourds et chez les lourds, maintenant, on sait à quel point les boxeurs, ce sont des géants. Donc, il a fait tous les efforts nécessaires. On est tous en attente. Il s'est adapté au Québec. Tout le monde l'aime. Oscar Rivas est devenu vraiment quelqu'un d'important pour la communauté boxe au Québec et au Canada. Et on a bien hâte de le voir avec la ceinture de champion du monde. Oscar, tu peux nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Hola, Suleiman, ¿cómo estás? Hi, everyone. Bon, je suis très content pour cette opportunité. Parce que depuis que j'ai commencé la boxe, à chaque fois, regarder la ceinture verte, je me dis que un jour, je vais voir. Maintenant, cette opportunité, c'est là. Alors, le 22 octobre, on va faire le travail que vient de faire depuis que tous les combats sont annulés. Mais je me sens très bien physiquement. Je suis très content pour tout ce que ça vient pour moi, pour ma carrière aussi, parce que comme dit Bernard, j'ai beaucoup de difficultés dans toute ma carrière, mais je suis là encore. Mais je vais faire mon bon travail comme je fais d'habitude. Je me sens vraiment, en forme, parce qu'on n'est pas arrêté depuis de juin, en septembre, on n'est pas arrêté. Mais tout le monde est prêt pour qu'est-ce que ça vient. Mon entraîneur, je sais que l'équipe de Jennings a aussi attendu ces combats, mais nous travaillons très fort pour ça. On va donner toute la force pour le 22 octobre. Et bon, c'est tout. Je vais être prêt pour le 22 octobre. Merci beaucoup, Oscar. Thanks, Oscar. What Bernard was saying,
I'll sum it up in one sentence. What Bernard Barry just said about Oscar, this guy earned his crack at the belt come October 22nd. And what Oscar just said, that he's very happy about the opportunity. And ever since he came into boxing, he always had a good look at the green belt, the WBC belt, and always said, one day that belt is going to be mine. And that day is October 22nd, he says. He feels awesome. He feels just great physically, mentally. He will be on his A game on October 22nd, as he expects Jennings and Team Jennings to be on its A game also. So it promises to be a very, very exciting fight come October 22nd. Oscar Rivas, 27-1-0, 19 KO. He is the #1 contender for the WBC Bridgerweight World Championship, l'aspirant numéro 1 au championnat mondial des lourds légers du WBC. Merci beaucoup, Oscar Rivas. Thanks, Oscar. That sums it up. We will be taking questions now. Please raise your hand to ask questions, and I will sort of direct the traffic here. Claire will let me know who's up next for the questions coming from the floor. Jérémy Filosa, c'est votre tour, Jérémy. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Buenos días a todos. Hi everybody. Yvon, je voulais te poser la question. Bon, vous avez dû rapporter ce gars-là à quelques reprises, là, notamment suite aux incidents qui ont eu lieu dans le dernier gala au stade IGA. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant, vous avez, disons, la permission d'organiser ce gala-là, ou est-ce que c'est vraiment, il n'y avait pas vraiment on ne vous a pas bloqué d'organiser le prochain événement, c'était une décision de votre part. Juste nous parler peut-être de, qu'est-ce qui a fait que ça ne pouvait pas avoir lieu là, mais c'est correct pour le mois d'octobre. Merci. Non, on pense qu'il fallait absolument qu'on remplisse nos engagements envers Jennings, envers Rivas, envers la WBC. Après avoir discuté avec tous nos partenaires, avec les gens de l'organisation ici, on a considéré que le 22 octobre était la meilleure date. Ça répond à la question, Jérémy, ça va? En fait, c'était pas vraiment ça la question. Ce que je voulais dire, Yvon, en fait, c'est que lorsqu'il y a eu les événements au gala de IGA, vous aviez envoyé un communiqué pour dire que vous alliez déplacer ce gala-ci à cause de ce qui s'était passé avec la boxeuse Zapata et tout ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, est-ce que c'est juste le laps de temps? Est-ce que vous vouliez juste vous donner du temps pour compléter ce dossier-là avant de passer au prochain, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui accrochait avec pour avoir une autorisation pour le gala? Non, on voulait juste avoir un peu plus de temps pour vraiment se concentrer sur la promotion de ce combat. Merci, Jérémy. Cole Whiston, you're up. Hi, guys. Thank you. I'll be speaking English, obviously. So my first question is for Oscar. Oscar, I mean, having the luxury to fight at heavyweight, you don't have to worry about making weight. But your last fight, you did have to make weight. How was it? Est-ce qu'Oscar a bien compris la question? Bon, non, un peu de traduire, s'il vous plaît. La question est, lors de ton dernier combat, tu as dû faire un certain poids et t'ajuster pour respecter le poids. C'était comment et comment tu entrevois le prochain combat sous cet angle-là? Bon, non, pour moi, pour les poids, c'est facile. Je peux dire c'est facile parce qu'on s'est juste mis à bien faire notre travail. Pour moi, c'est très facile à descendre des poids. Mais depuis qu'on a commencé la boxe, à chaque fois, pour chaque combat, j'ai besoin de manger beaucoup pour faire les poids. Mais maintenant, c'est correct pour moi. J'ai juste mange la quantité normale et c'est correct pour moi pour faire les poids de 124 livres. Cole, Oscar says he has no problem whatsoever respecting any weight division or any weight. It's not that hard. He's always had to lower his weight, and he always has been successful in doing that. And lots of times he had to gain a lot of weight, and obviously he had no problem doing that also. So
I don't know if that answers your question, but he has no problem whatsoever losing or gaining any amount of weight. No, that answers my question perfectly. Thank you. For my one question for Bryant is would be his longest layoff since the Ortiz fight. I want to know if you think that puts you at a disadvantage, Bryant. Well, yeah, that's a great question, and that's a great thing to assume. I would think that could definitely put me at a disadvantage, not with me, but in this particular fight, being as though the opponent is more active. But for me, I don't think that puts me in such a disadvantage personally for me, because I've been pretty active. I'm not a lazy person. I haven't been just sitting around. I've been doing things. I've been in plenty camps. I've been peaking. At my in shape, being in shape and things like that, off and on. And so I never really sat still. I'm not the lazy person. And so for me, I don't think that that's too much of a disadvantage, but I understand where the disadvantages could actually come from. But being as though that my opponent was more active, yes, in the fight, that would be a disadvantage when you match up, fighter for fighter. But for me, I don't think it's going to affect me. Chris, do you want to translate that before I say my last words, or? No, go ahead. Go ahead. Okay, I just want to say thank you guys. It's great to have boxing back in Canada. I'm from Toronto, so it's great to have a big night like this in Canada. And good luck to you guys on October 22nd. Thank you. Thanks, Cole. Thanks, Cole. Appreciate it. Jean-François s'en vient, Benoît, Daniel également. Mais d'abord, Frédéric Daigle. La parole est à vous, Frédéric. Oui, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Question pour Mauricio Suleiman. Mr. Suleiman, right now the WBC is the only association with the Bridgerweight division. Are there any discussions with the other associations in implementing this division in all four major associations? Thank you. We have not discussed specifically this topic whatsoever. We have been traditionally, through history, making many changes to improve the sport, changing from 15 to 12 rounds, implementing the fourth rope, the glove certification, banning the 6-ounce gloves, the anti-doping and the clean boxing program, the weight management program, and the introduction of many weight categories throughout the history. As you know, it was 8 initially, but that is such a dangerous situation for fighters to sacrifice to stay down or to give advantage to move up to the next one. So we have implemented several weight categories, and I'm very confident that Bridgerweight will be a division, as Jennings has pointed out, that will have a great universe of great fighters. It's a combination of speed and power that trying to compete against 270-pound fighters is such a very difficult and dangerous and unfair situation. I am hopeful that other organizations will proceed with the Bridgerweight, but we'll see. That I can only talk about WBC. And maybe a question for Bryant and Oscar. Boxing is very proud of its history, and as many sports are, obviously. But do you feel the importance of this historic first World Championship? Alors, Oscar, je disais que la boxe est très fière de son historique et de son histoire, comme plusieurs autres sports. Est-ce que est-ce que tu ressens l'importance de ce moment historique de livrer le premier combat de championnat du monde dans cette division-là? Oui, non, vraiment, c'est très important pour moi. De tels boxeurs qui se battent pour la première fois pour ce championnat de la WBC. Vraiment, je suis vraiment content, très enthousiasmé pour ça parce que ça fait longtemps, comme je l'ai dit tantôt, depuis que j'ai commencé la boxe, je m'attendais à avoir cette ceinture-là. Et maintenant, je suis le premier boxeur qui me bat pour cette ceinture.
Alors, je suis très content vraiment. Et bon, je peux dire juste que j'attends juste que sonne la cloche parce que ça fait des années que j'attendais cette ceinture. Maintenant, c'est mon opportunité. Alors, on va profiter et vraiment faire mon travail comme je viens de le faire depuis des mois que je suis au gym. Alors, je suis très content vraiment pour cette opportunité. Merci beaucoup, Oscar. Merci beaucoup, Frédéric. J'ai une question qui nous provient d'un journaliste à la télé mexicaine. Et Oscar vient un peu d'y répondre. I have a question coming from a reporter, from a television reporter in Mexico. And Oscar pretty well just answered that question. I'll translate what Oscar just said, and then I'll switch it over to Bryant for his answer. Now, the reporter wants to know what the boxers think of this new division. And what Oscar just said is that it's very important for him. He's happy to fight for this new belt. And ever since he came into boxing, he dreamed of fighting for this weight division belt. And now he has this opportunity. So it's a new beginning. He's part of it. He's part of history. And he's proud to be part of history. Bryant, what do you think of that weight division? Well, I think that for me, I explained it in my initial introduction for us, how I think that, it could be one of the most crowded divisions. But I think from other boxers' standpoint of view, I think that they can actually respect it. Some of the fans can actually respect it as well. But we're actually battling now. We're going up against unethical and unorthodox things that are happening in boxing today. I don't know if the Bridgerweight, this whole introduction could actually compete with all of the other things that normal boxing traditions that's been going on since the beginning of boxing has not really shown success in competing with. And that's like, the YouTubers and the MMA mixed in with this and this and that. So we do have a fight. We have a fight to we do have a say-so in this fight, in this battle, to the point where it's though, okay, if we bring something new to traditional boxing, maybe that could offset, the things that most people would dislike about, the heavyweight division, or saying that, okay, this guy's too big and this guy's too small. And so I just think that it still does adds to boxing, particularly it adds to boxing. But, we shall see if it stands up against a lot of the things that are going on today in the boxing world. I believe not only just because I'm competing, but I believe that it definitely does stand up. And I just think that other boxers around the world, that are 205, 215, and 220, they can't eat no more to get higher, to get over to the, to be a bigger heavyweight. And some of the guys who can't lose enough weight to be down the cruiserweight. I just think that all of the guys that are in between the weight that Bridgerweight holds needs to come out, and we all need to fight, and we need to be very active. And I'm not saying just a fight once a year. I'm talking we have to be very active, and we have to have spokespersons and people who represent the Bridgerweight division, because it's not just because Bryant Jennings and Oscar Rivas is fighting for it doesn't necessarily make that something elite. We have to have some positive gimmicks, some other ways to actually express and put that out to the world, So therefore, I would just think that, we need actual fighters to be spokespersons for this division, and we need actual fights and a lot of activity. We need a lot of activity. We don't need, the inactivities that we're actually seeing in boxing, because other than that, it'll just drift away with the other divisions. I mean, we had the welterweight division, super welterweight, super middleweight. All of these divisions are actually they've been there since the beginning, but they're not really making any noise. And so the divisions that are making any noise are the divisions that are particularly held by, people that are, doing gimmicks and social media and all these other antics. So we have to be very busy. We have to be very active and campaigning for this Bridgerweight thing, because bringing in something new at this age of boxing's been around for years. So bringing in something new, it's very risky. But understanding the strategies that have actually catapulted unorthodox ways in boxing, we can actually adopt those other strategies and add that into the Bridgerweight division and make this thing
solid and make it something that's actually respected, we can do that. All right, thanks, Bryant. On behalf of Mexican television, thank you both, guys. It's 12:02 Eastern time already, so we'll move on. We'll take a couple more questions. One question per reporter, please. On va avancer, on va vous permettre de poser quelques questions encore. Une question par personne seulement. Jean-François Chabot. Bonjour, ma question s'adresse à Yvon. Yvon, c'est la première fois qu'on a l'occasion de pouvoir échanger avec toi là, depuis le décès de Mme Zapata. Est-ce que tu peux nous faire une mise à jour là, Jean-François, avec tout respect, on m'a donné la commande de se concentrer aujourd'hui sur le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On en a parlé, on va en reparler sur d'autres plateformes au moment opportun de ton sujet, en tout respect pour ta question, mais on m'a demandé aujourd'hui de se concentrer sur l'événement du 22 octobre, s'il vous plaît. Merci de ta compréhension. Il va y avoir un autre moment, une autre plateforme où ils vont et les personnes vont s'adresser à tout le monde au sujet de Mme Zapata, mais pour aujourd'hui, on se concentre sur l'événement du 22 octobre. Ça va? Merci de la compréhension, Jean-François. Benoît Rioux. Ma question est également pour Yvon Michel. C'est à la fois excitant et intriguant, mais tu sais, on sent que la division des poids lourds regarde peut-être un peu de haut présentement, là, tu sais, parce que tout est à faire là, tu sais, dans la nouvelle catégorie. À quel point tu es confiant que la notoriété de cette nouvelle catégorie-là va s'améliorer? Tu sais, l'histoire est à écrire. À quel point tu es confiant? Moi, j'arbore les commentaires de Bryant Jennings. Allez voir le classement de la division. Il y a 40 boxeurs qui sont classés par la WBC. Actuellement, là, vu qu'il n'y a aucune autre association qui classe des boxeurs de la division, donc tous les meilleurs sont là et il y a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. Mais au-delà de ça, la qualité ou la popularité d'une division fonctionne toujours avec la popularité de son champion. Et pour que le champion devienne populaire, il faut qu'il soit actif. Donc, le mandat que le champion va avoir à partir du 22 octobre, c'est d'être actif. Être actif et donner l'opportunité aux autres boxeurs qui sont classés. Et je vous assure qu'à l'intérieur d'une année, ça va être l'une des divisions les plus contestées, l'une des divisions les plus demandées. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Un autre Daniel Cloutier. À toi la parole, Daniel. Est-ce que Daniel Cloutier est toujours avec nous? Oui, oui. OK. On t'écoute, Daniel. La question est pour Oscar. Oscar, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est le combat le plus important de ta carrière? Puis j'aimerais que tu me dises si tu as vu Bryant Jennings en action, puis qu'est-ce que tu considères qui sont ses forces et faiblesses? Oui, ces combats, c'est vraiment le combat le plus important de ma carrière, vraiment. Parce que, oui, le combat qu'il fait avec Dylan White, c'est un combat vraiment, comment on peut dire, il y a beaucoup de controverses, mais je sais qu'il fait un bon combat. Maintenant, j'ai cette opportunité de faire un meilleur combat. Je sais que mon performance était top maintenant. Pour Jennings, je peux dire, la première fois qu'on s'est battu, on a vu que lui, c'est un bon combattant, c'est un gars qui a beaucoup de talent. Je peux dire que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais quand on rentre dans le ring, c'est une autre chose. Alors, on peut dire qu'on va être prêts les deux pour affronter la nouvelle catégorie, la nouvelle poids lourd léger, c'est ça. Oscar? Oui. Ça va être mon 262e combat de championnat du monde que je cours. Et puis, je suis classé dans le top 10 mondial. C'est bon. Moi, je suis le premier. OK. Et puis, c'est toujours un plaisir de te couvrir. Oh, merci beaucoup, Daniel.